Ieri mattina il principale giornale irlandese apriva sbattendo letteralmente in prima pagina le facce dei 15 membri dell'esecutivo, con il titolo significativo di "Ci hanno mentito", riferendosi naturalmente ai conti pubblici. La maggior parte degli irlandesi, secondo un sondaggio realizzato dallo stesso giornale e che viene riportato in prima pagina, dice che la maggior parte degli abitanti è favorevole agli aiuti finanziari del Fondo monetario, ma la fiducia nel primo ministro Cowen e nel suo partito di centrodestra che regge da decenni la politica irlandese è ai minimi storici e la maggior parte degli abitanti vorrebbe che se ne andasse a casa. Quella che vedete alle mie spalle è la sede del governo, dove le luci sono accese e già da oggi il primo ministro, insieme al ministro delle finanze e agli altri membri dell'esecutivo, sono riuniti per studiare un piano di revisione del bilancio da 15 miliardi di euro e l'introduzione di un regime di austerità per i prossimi 4 anni. Ma sentiamo anche che cosa ne pensano gli abitanti irlandesi di questa situazione che si è venuta a creare. A significant reduction in the standard of living compared to what Irish people have been used to for the past several years. I think the IMF coming in is a lot better. You think you're corrupt? You don't know anything about corruption in Italy. Come to Ireland and learn all about it. I mean, don't come to Ireland. Se encuentra en una situación bastante difícil económicamente y que no sé si están a punto de ser rescatados por la Unión Europea. Pero and I never will vote for Fianna Fáil. They made a terrible mess of the country. And also, Do you know something? No? I don't think it's as bad in Italy. Here, the Taoiseach has really run the country down. Fianna Fáil, we don't know what to think. What's next? I think it's bad for us for tourism as well. Perché i prezzi sono Ma abbassati. non credo che ci siano problemi dei prezzi. Non credo assolutamente. In tarda serata arriva la notizia che tutti i giornalisti assiepati fuori il palazzo del governo aspettano. Viene fissata la conferenza stampa per dire sì agli aiuti del Fondo monetario. Ecco, sono appena entrati il primo ministro e il ministro delle finanze irlandese. Stanno per parlare. The request that the government has transmitted to the European authorities this evening. The European authorities have agreed to our request. The formal process of negotiation will now commence that will lead to the provision of assistance on the basis of the programme to be negotiated by the government with the European Commission and international markets on in the area of the European Central Bank. I expect that agreement to be finalised shortly within the next few weeks. The negotiation will, of course, from the duty it has to discharge. And that duty now is to bring forward a 4-year plan and implement its budget and complete a successful discussion with our partners to provide for the funding arrangements for the state in the future and indeed for the banking sector. What's important to point out in relation to the policies the government have been pursuing is that there has been support for those policies from our partners, and that what we're talking about is intensifying the efforts that we have made thus far in repairing the banking system. And finally, in relation to this question of my own responsibility, I have always taken full responsibility for my own actions and have discussed those with people in the context of the situation as it then was. The fact of the matter is we're in a totally different situation, and since taking over the leadership of the government, I've worked with my colleagues in addressing quickly, from the very moment it appeared that there was a budgetary problem. We have been bringing forward policies which have been proposed but which have been passed by Dall'altra in successive budgets to the point where we hope that by the end of our budgetary cycle this year, on the 7th of December, we will have approval to have completed a further $6 billion adjustment for next year. I think it's worth noting that the US Treasury Secretary Tim Geithner said last Friday evening that Ireland had taken bold and courageous decisions and the correct decisions to address their economic crisis. But he also, of course, indicated that there was a considerable political cost for those who had taken those decisions. La conferenza stampa finisce, ma non la cronaca della giornata. Sono le 8 di sera e si è riunito un manipolo di persone, di protestanti davanti alla sede del primo ministro, che ha aspettato che la macchina del primo ministro Cowen uscisse per fischiarlo e impedirgli l'uscita. È stato registrato anche un ferito. Quello che notiamo però, attraversando le strade di Temple Bar, il quartiere che ospita la movida irlandese e che attira gente anche dall'Inghilterra durante i weekend come è stato questo, è che la voglia di cantare e bere Guinness non sembra ancora arrendersi alla crisi.
Damiano Crognali da Dublino, Irlanda.